Mtazamaji, tupokee vidokezo. Baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika upeo wa TV47. Watu 7 wafariki, zaidi ya 30 wakijeruhiwa baada ya basi la shule moja kukosa mwelekeo na kuanguka katika mtaro eneo la Kadhiang katika barabara ya Kendu Bay kuelekea Homa Bay. Mhubiri tata Paul Mackenzie avunja kimya chake kuhusu tuhuma za kusababisha mauti ya halaiki, huku kinara wa ODM akipata wakati mgumu kuingia msituni Shakahola. Na mkuu mpya wa majeshi Jenerali Paul Ogola atoa rasmi mikoba ya uongozi wa jeshi la Kenya katika sherehe iliyojaa mbwembwe na tamaduni. The Kenya Defence Forces leadership team that I will lead will succeed in delivering defense and security to the Kenyan people. Na kamati ya mazungumzo yarejelea vikao vyake licha ya mtihani wa kibarua kinachowakabili. Finalized by early next week and we will report to you fully. Karibu tuandamane hadi tamati. Jina langu ni Elizabeth Mutiko. Kwenye meza ya lugha ishara yupo Roda Nyamai. Unawasiliana nasi kwa 22047, mitandao ya kijamii ya TV47 Kenya pale Facebook, na ukurasa wetu wa Twitter, ukurasa wangu binafsi ukisalia L_Liza. Kauli yako kuhusiana na taarifa zetu inakubalika. Katika taarifa ya tanzia ni kuwa watu 7 wamefariki baada ya basi lilokuwa linasafirisha waombolezaji kuhusika katika ajali katika eneo la Kadhiang katika barabara kuu ya Kendu Bay kuelekea Homa Bay. Kulingana na polisi ni kuwa basi hilo kaskazini. Walioshuhudia ajali hiyo wanasema kuwa dereva wa basi hilo alijaribu kupiga kona akitafuta njia badala ya kuelekea pahali ambapo basi hilo lilibigirika. Waliojeruhiwa wanapokea matibabu katika hospitali ya Kendu Bay, hospitali ya rufaa ya Homa Bay na vile hospitali ya Kiadventistia ya Kendu Bay. Katika masuala tofauti ni kuwa shughuli ya upasuaji katika miili iliyofukuliwa kule Shakahola ikiendelea. Majibizano yaliibuka baina ya viongozi wa Azimio One Kenya wakiongozwa na Raila Odinga na maafisa wa polisi katika eneo hilo, wakati viongozi hao walizuiliwa kuingia katika msitu wa Shakahola kufuatia visa vya mauaji yanayodaiwa kusababishwa na mhubiri tata Paul Mackenzie. Gilbert Nalwa na mengi zaidi. Ndivyo hali ilivyokuwa katika eneo la Shakahola, eneo ambalo limekuwa chini ya ulinzi mkali wa maafisa wa polisi kufuatia shughuli ya ufukuzi wa miili ya watu waliokufa na kuzikwa kwa madai ya kufunga na kukosa chakula. Hatua ya kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga kuzuru eneo hili ilikumbwa na msukosuko baada ya maafisa wa polisi kumzuia kuingia ndani ya msitu huo, wakisema kuwa ni agizo kutoka vitengo vya juu vya usalama na kuwa Odinga alipaswa kuzungumza na waziri wa usalama wa ndani au inspekta jenerali wa polisi ili kupata idhini. Mimi nilikuja manake mimi sihitaji idhini wowote katika taifa letu nifike hapa. Na nimesema mimi nakuja, haikuwa ni sikisiri. Na mimi nimekuja hapa, askari ambaye anahusika hapa anaongea kwa njia ambayo hakuna heshima hata kidogo.
Odinga aliyekuwa ameandamana na mwakilishi wa kike katika kaunti ya Kilifi Gertrude Mbeyu pamoja na mbunge wa Malindi Amina Mnyazi na viongozi wengine walitakiwa kuwasubiri wabunge walioteuliwa kwenye kamati ya uchunguzi katika maafa ya Shakahola ili kuandamana pamoja nao na maafisa wa polisi. Tukio la Shakahola si la Kenya peke yake. Ni kitu ambaye piga ulimwengu na butua. Yale ambayo yamefanyika hapa, ulimwengu yote inauliza kitu gani imefanyika kule Kenya. Aidha, Odinga alidokeza kuwa maafa ya Shakahola yamegonga vichwa vya habari sio tu humu nchini bali katika dunia nzima, na hivyo wanahabari pamoja na wanaharakati wa haki za kibinadamu walipaswa kuruhusiwa kufika eneo hilo. Sijaona wakati wote ambayo uchunguzi hali unafanyika, iwe kule Jamaica, iwe kule Philippines, iwe kule Jordani, kama waandishi wa habari wanazuiliwa kuingia pale ambayo uchunguzi unafanyika. Ni mara ya kwanza kuona serikali inapiga marufuku waandishi wa habari, hata wale kutoka shirika ya haki ya binadamu kuingia na kuyaona. Wakati hayo ya kijiri, Rais William Ruto ameteua jopo la kuchunguza maafa yaliyotekelezwa katika msitu wa Shakahola. Jopo hilo linaongozwa na Jaji Jesse Lesit. Rais pia ameteua jopo la kutunga sheria zitakazotumiwa kudhibiti makanisa. Gilbert Nalwa, TV47. Asante sana Gilbert Nalu kwa taarifa hiyo. Rais William Ruto ameliongoza taifa kuomboleza mke wa shujaa wa Mau Mau Dedan Kimathi aliyefariki usiku wa kuamkia leo hapa jijini Nairobi. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Elizabeth Atieno, ni kuwa serikali imesema kuwa itampa Mukami mazishi yenye taadhima kuu. Marehemu Mukami Kimathi mwenye umri wa miaka 96 alikuwa miongoni mwa wapiganaji wa Mau Mau na kukamatwa na kutiwa mbaroni katika gereza la Kamiti kwa kupigania uhuru wa taifa la Kenya. Tangu mwaka 1980, Mukami alianza juhudi za kuishawishi serikali za hapo awali kubaini alikozikwa mwili wa mumewe marehemu shujaa Dedan Kimathi unaosalia katika kaburi lisilojulikana katika gereza la Kamiti. Na mpaka kifo chake usiku kuamkia leo, ndoto yake Mukami ya kumzika marehemu Kimathi katika boma lao eneo la Njambini kamwe halikuafikiwa. And for us, it is actually a call to patriotism and a call to look at the interest of the nation and the interest of future generations over our interest. Mukami Kimathi and Dedan Kimathi may have passed away, but the question still lingers. Did we get the fair dividend of the struggle for freedom? And did those people who sacrificed most for this country to be where we are, did they reap the dividend? That question will not die with Mukami Kimathi, did not die with Dedan Kimathi, will not pass away because of our generation. It will linger for a long time to come. And actually it's one of the questions that we as a country have to grapple with. The late Mukami has been an inspiring figure to those of us in leadership in terms of building our resilience and our commitment to say no to oppression. As we prepare to bury her, we continue to ponder about the land question. That thousands of Kenyans who fought for independence live in squalor and poverty, despite the fact that the British government had set aside land for their settlements. And these are questions that in the coming days we shall continue to have a discussion on how this historical injustice can be addressed one day. Juhudi za marais wa hapo awali akiwemo marehemu Rais Mwai Kibaki na aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta kuupata mwili wake shujaa Kimathi hazikufua dafu. Marehemu Dedan Kimathi alishikwa na wakoloni mwaka 1956 katika eneo la Kahigaini, mtaa wa Abadea, na kuuliwa mwaka 1957 katika gereza la Kamiti.
Mnamo mwaka 2003, serikali ya marehemu Rais Mwai Kibaki ilisajili mrengo wa Mau Mau na kutupilia mbali sheria ya ukoloni iliyowataja mashujaa wa Mau Mau kama magaidi. Mwezi wa Januari mwaka huu, serikali ya Kenya Kwanza ilisaidia kulipa bili ya shilingi milioni 1.3 katika hospitali moja ya kibinafsi hapa jijini Nairobi, ambapo Mukami alikuwa anapokea matibabu. Elizabeth Atieno, TV47 Nairobi. Tukisalia katika taarifa hiyo ni kwa kijiji cha Njabini na taifa kwa jumla kimemwomboleza Bi Mukami Kimathi, mkewe shujaa wa Mau Mau Dedan Kimathi aliyefariki usiku wa kuamkia leo jijini Nairobi alipokuwa akipokea matibabu baada ya kuwa na uzito wa kupumua. Mukami atakumbukwa kwa mchango wake mkubwa katika kupigania uhuru wa taifa hili. Taarifa yake mwandishi wetu Willy Dennis Njiru inatupa taswira kamili. Nyumbani kwake marehemu Mukami Kimathi ni kimya kingi, huku familia yake ikiwa imesafiri kuelekea jijini Nairobi baada ya kupokea taarifa za kifo chake. Taarifa yake ya kutuacha imetupata kwa kishindo kwa sababu tulikuwa na yeye hapa tu nyumbani kwake wakati wa sherehe za Pasaka, na she was very jovial na hakuwa ati mtu anaweza onekana ni mdhaifu. Picha hizi zikiwa kiashirio cha kumbukumbu za awali alipowahi kutagusana na viongozi tajika nchini na kimataifa. Wakati walikuwa wanapigania uhuru, kuna kitu walikuwa wanaishi wakisema, wakipigana hiyo vita hawapigani juu ya kujipenda, wanapigana kwa sababu ya kuleta amani kwa nchi yetu. Na kwa sababu tunasemaga ati labda ni Wakikuyu peke yake walienda kwa forest, kulikuwa na kabila zingine. Wanaomfahamu Mukami aliyefariki akiwa na umri wa miaka 96 wanasema kuwa amekuwa katika mstari wa mbele kwenye kampeni za uhifadhi wa mazingira, ikizingatiwa boma lake limkabala na bwawa la Sasumwa. Hata kama mmoja wetu ametuacha ambaye ni patron wetu, Mrs. Elosi Mukami Kimathi ambaye ni bibi wa shujaa wa vita Dedan Kimathi, legacy yake bado tutaiendeleza kwa sababu alikuwa anatuaji tuendelee kupanda miti kwa wingi, kwa sababu hiyo ndio inafanya hata tupate chakula zaidi. Familia ikipongeza marais wastaafu Uhuru Kenyatta na marehemu Mwai Kibaki kwa msaada wao kwa familia hii, ikiwemo ujenzi wa makao haya ambayo marehemu aliishi kwa muongo mmoja kabla ya kifo chake. Na tunasema ni asanti kwa kile chote ambaye mzee marehemu Kibaki alijenga, hii nyumba ambayo iko nyuma yetu. Tunasema ni asante, the security ambayo ilikuwa imepatiwa Mukami. Awali marehemu aliishi katika nyumba hii ya kikoloni iliyo na zaidi ya miaka 100 kwa zaidi ya miaka 60, wito ukitolewa kwa serikali kuwafaa wapiganiaji uhuru waliosalia. Okay, tunashukuru serikali ambayo zilikuwa za kwanza yenye imekuja nyumaye na zote ambazo zimeweza kushughulikia the freedom heroes and heroines. Lakini tungeomba serikali kwa wakati huu, saa zingine unapata wamedhoofika kiafya, tunaomba hata ile national cover ya hao watu wazee wale walipigania uhuru. Sadfa iliyoje ikikumbukwa kwamba marehemu Mukami amefariki akiwa mwenye kilio kwa serikali na utawala wa kikoloni kumwonyesha alikozikwa mumewe Dedan Kimathi. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka eneo la Njabini, kaunti ya Nyandarua, mie ni Willy Dennis Njiru. Asante sana Willy Dennis Njiru kwa taarifa hiyo, na bila shaka tutakuwa tukifuatilia mengi kutoka huko katika siku zijazo. Lakini katika masuala ya afya ni kwa shirika la afya duniani WHO limetangaza mwisho wa virusi vya corona, wakisema kuwa virusi vyenyewe ambavyo vimeua watu takriban milioni 6.9 ulimwenguni tangu kuchipuka kwake miaka 3 iliyopita haviangazii ugonjwa wa dharura. Haya yalitangazwa katika kikao na wanakamati wa magonjwa ya dharura katika shirika la afya duniani WHO. The pandemic has been on a downward trend, with population immunity increasing from vaccination and infection, mortality decreasing, and the pressure on health systems easing. This trend
has allowed most countries to return to life as we knew it before COVID-19. For the past year, the Emergency Committee and WHO have been analyzing the data carefully and considering when the time would be right to lower the level of alarm. Yesterday, the Emergency Committee met for the 15th time and recommended to me that I declare an end to the public health emergency of international concern. I have accepted that advice. It's therefore with great hope that I declare COVID-19 over as a global health emergency. However, that does not mean COVID-19 is over as a global health threat. Katika masuala tofauti ni kuwa watu watatu waliouawa jana katika kaunti ya Wajir walipigwa risasi kwa karibu. Uchunguzi wa maiti unaashiria kuwa kulingana na mwanapatholojia Peter Ndegwa alifanya uchunguzi wa miili hiyo mitatu akitaja kuwa watu hao walifariki dunia kwa sababu ya risasi za karibu. Vile anasema mwandishi wetu kwamba kutoka kule ni kwamba masuala haya yamechangia pakubwa katika utovu wa usalama na zaidi yamechangia maandamano katika kaunti hiyo. Mwandishi wetu Jimal na uketo wa habari hiyo. Viongozi na wakazi kutoka kaunti ya Wajir wanaendelea kulilia haki kufuatia mauaji ya watu watatu wanaodaiwa kupigwa risasi na maafisa wa usalama siku mbili zilizopita. Wawili kati yao wanadaiwa kuuawa na askari wa KWS huku watatu wakiuawa hapo jana kwenye maandamano ya kueleza kughadhabishwa kwao. Mwanapatholojia Peter Ndegwa alihakikisha kuwa watatu hao walikutana na mauti yao baada ya kupigwa risasi kwa karibu. 3 of them died because of gunshots and they have an average of 2 gunshots each of them. And these gunshots, they are coming from a very close range and have hit vital organs in the body, and this led to excessive bleeding internally and externally. So basically, the gunshots are, as I said, are close range, and they have hit vital organs which are led to the bleeding. Hata hivyo, wawakilishi wadi wa kaunti ya Wajir wakiongozwa na mwakilishi wadi wa eneo la Buna Ada Nur wamenyoshea kidole cha lawama kwa maafisa wa KWS kwa kile wanachodai ni kutekeleza unyama huo. It is unacceptable. These officers are there to enforce laws. They are there to protect life, not to take lives. We are disappointed, disheartened, and completely angered by the actions of the law enforcers. We demand actions be taken for those officers who has caused that crime. Vilevile naibu gavana wa kaunti ya Wajir Ahmed Mohamed aliwarai familia waliopoteza wapendo wao kuwa haki yao itapiganiwa, huku akiomba serikali kuu kuingilia kati na kufanya uchunguzi zaidi kuhusu namna waliouawa wameweza kupoteza maisha yao. It's quite unfortunate that we lost lives. Any life lost is one too many. But continuing with the same will not be the solution. As a county government, we will take every step necessary to make sure that that is done, and we'll encourage and work closely with the security agencies in Wajir County and at the national level as well to ensure that justice is done. The security apparatus must change attitude. They should see Kenyans, see Somalis as Kenyans, people of Wajir as citizens, not to just respond to them with bullets every time when there is an issue. Kwa sasa hali ya wasiwasi unazidi kutanda, huku wakazi wakisubiri matokeo kutoka kwa wasimamizi wa polisi. Nikiripotia runinga ya TV 47, langu jina ni Hashim Jimal.
Asante sana Hashim kwa taarifa hiyo. Katika masuala tofauti ni kuwa Rais William Ruto hii leo amemkaribisha Chancellor wa Ujerumani Olaf Scholz katika ikulu ya Nairobi. Scholz amepokelewa kwa heshima na taadhima iliyohusishwa gwaride ya heshima. Rais Ruto amesema kuwa Kenya na Ujerumani zinafurahia mahusiano bora ambayo yanafaidi mataifa hayo mawili kwa kiasi kikubwa. Ni pamoja na hayo, Kenya na Ujerumani zinatarajiwa kutia sahihi mkataba wa makubaliano ya kuimarisha uchumi wa mataifa hayo mawili. State to recognize our newly born nation. That marked the beginning of a deep friendship that has grown stronger every passing year. Our common values and cooperation in diverse spheres of endeavor, including energy, climate action, agriculture, health, trade and investment, and education have marked our bilateral development. My recent visit to Berlin in March and the Chancellor's return visit today have taken place at a time when our two countries are commemorating 60 years since the establishment of diplomatic relations. The Chancellor and I have had fruitful discussions, and we have exchanged views on the strategies and pathways through which we can deepen the excellent relations between our two countries. I have taken time to brief the Chancellor of the government's progress in improving the business environment, which has made Kenya significantly more attractive to German investors. I encourage the business delegation, which is here with us, which has accompanied the Chancellor, to explore and exploit the huge untapped investment opportunities in Kenya. I also invite them to take advantage of Kenya and Nairobi's natural geostrategic advantage and use our capital as the gateway and hub for their regional and continental investments. I assure the business delegation on behalf of the entire German business community that Kenya will support German investors with incentives to engage successfully in investment opportunities in our country. In our meeting, the Chancellor and I have agreed on a number of issues. The Chancellor and I have discussed in detail employment opportunities for professionals, skilled and semi-skilled Kenyans in Germany, a matter of equal great interest in meeting Germany's huge labor requirements. I have urged my good brother Chancellor Scholz to review and ease immigration laws, and I am very confident that they are well underway to enable Kenyans find employment in Germany. We have therefore agreed to establish a technical team from my office and the Office of the Foreign Affairs and Labor in both countries to initiate discussions, expeditiously navigate the procedures, and formulate an appropriate framework for the export of labor to Germany. The Chancellor and I also had the opportunity to exchange views on the best modalities of increasing capacity of our TVET institutions. Through German support, we have been able to engage and enhance training opportunities offered to Kenyan youth. Germany. Na furaha ilishuhudiwa katika hospitali ya Nairobi West baada ya mama moja kutoka eneo la Kajiado kujifungua watoto watatu kwa mpigo. Inasemekana kuwa mama huyo amekuwa akitamani watoto kwa zaidi ya miaka 8. Mwanahabari wetu Duncan Mutua na mengi zaidi. Hospitali ya Nairobi West. Mama huyu ana furaha tele baada ya kujifungua watoto watatu baada ya kutamani kupata watoto kwa miaka 8. Mama huyu kwa jina Purity Toyiana anaeleza kuwa ametamani sana kupata mtoto baada ya kupata wakati mgumu kupata watoto. Nafurahi nikiona watoto kwa sababu
hata kwa familia yetu sijaona baraka kama hizi. Kuna kazini yangu mmoja ambaye ako na twins. Na baada ya kujifungua, daktari wa hospitali hiyo Nairobi West, Adam Yusuf, aliweka wazi kuwa watoto hao wamezaliwa bila tashwishi, na hili ni kutokana na mama Purity Toiyan kuhudhuria kliniki zote kama ilivyo stahili. Kitu kikubwa ambacho pengine nitasema kimesaidia mgonjwa wetu kuweza kupata watoto ambao wako na afya nzuri saa hizi ni vile aliweza kutembelea kliniki. Alitembelea kliniki na akahudumiwa vizuri, na hakuna wakati alikosa kwenda kliniki. Kwa sababu mara nyingi tunajua mtu wa mama wasipotembelea kliniki huwa kuna shida mbalimbali huweza kuwapata. Kwa hivyo kwa mgonjwa wetu tunafurahi na tunahimiza wengine pia wakiwa na hali ya ujauzito watembelea kliniki mara kwa mara ili waweze kupata usaidizi wakati wa ujauzito na wakati wa kujifungua, hata baada ya kujifungua. Pia kasisi wa kanisa ambalo Toiyan anahudhuria, Charles Makau, alitaja tukio hilo kama baraka, kwani Toiyan amekuwa akiomba kupata watoto. Ninashukuru sana Mungu ni kwa ajili ya kunibariki na watoto watatu. Si jambo ambalo niliweza kuwa nimetafakari vile ambavyo inaweza kuwa. Kwa sababu tulikuwa tumekaa muda kiasi wa miaka 8 tukiwa tu tunatafuta tu mtoto na hatukuwa bado tumefanikiwa. Mama huyo sasa anatarajiwa kupewa ruhusa ya kwenda nyumbani hapo kesho. Duncan Mtua, TV 47. Asante sana Duncan. Na unajua wanasema siku zote wakati wa Mungu ndio bora zaidi, haijalishi unasubiri nini. Lakini katika masuala tofauti ni kuwa kasisi wa kanisa la Goodness International Paul Mackenzie na anayehusishwa na mauaji ya halaiki ya kuongoza injili potovu ya kuwataka wafuasi wa kanisa lake kufunga hadi kufa ili wakutane na Yesu, hatimaye amezungumza na vyombo vya habari tangu kukamatwa kwake, akidokeza kuwa yote yanayochimbuka kutoka msitu wa Shakahola ni visingizio tu, jambo ambalo alikuwa ameripoti kwa maafisa wa usalama mwezi Novemba mwaka jana pasi kupata huduma za uchunguzi wa jamaa hiyo. Jina la kasisi Paul Mackenzie limekuwa likigonga vichwa vya habari kote nchini na hata kimataifa kwa kisa cha maafa yaliyogunduliwa katika msitu wa Shakahola katika kaunti ya Kilifi, akituhumiwa kuendesha itikadi kali za kidini. Alipofikishwa katika mahakama ya Shanzu hii leo, alikuwa na matumaini ya kupewa dhamana kama yaliyokuwa maombi ya watetezi wake, wakitaja kuwa kufikia sasa hajashtakiwa na makosa yoyote na kuwa kusalia rumande kuna mnyima haki ya uhuru kikatiba. Aidha, hakimu mkuu wa mahakama ya Shanzu Yusuf Shikanda hakumnyima nafasi ya kuzungumza na wanahabari, na hivyo akakumbatia fursa hiyo kueleza hisia zake. Ametangaza kuwa mwezi Novemba mwaka 2022 alikuwa amesikia njama ya kuharibiwa jina na maadui wake, huku akiwasilisha kesi katika kituo kimoja cha polisi Kilifi, ila kesi hiyo ikatupiliwa mbali. Amesisitiza kuwa uhusiano wake na kasisi Ezekiel ulikuwa wa kibiashara kuhusu kituo cha runinga na kuwa hawahusiani na kitu kingine chochote. Amesema kuwa hamiliki eneo la mkasa wa Shakahola na kuwa makazi yake yako umbali wa kilomita nyingi kutoka sehemu hiyo. Tumekuwa tukinyimwa chakula. Na tumekuwa tukipigwa, baadhi yetu tumepigwa. Mbali na hayo, amesema kuwa hawafahamu washukiwa wengine ambao wametiwa mbaroni, pamoja na kusema kuwa atasalia na imani kuwa haki itapatikana na kuwa atakubali maamuzi ya mahakama. Upande wa mashtaka hii leo ulikuwa umewasilisha ombi la kumtaka kasisi huyo kusalia rumande kwa siku 90 zaidi ili kutoa nafasi ya uchunguzi wa kina, japo uamuzi wa maombi hayo yatatolewa wiki ijayo siku ya Jumatano. But that when we come at the end of the 30 days, what we will be doing is indicating the progress of the status of investigation, the lines of inquiries to be pursued by the police that are remaining. I stand here to object the number of days that the prosecution is seeking before this court, and that if the court is to give such orders and the prosecution has not shown to what extent
have they conducted their investigations, to be granted 7 days or be admitted to bail on bond terms. Sasa Mackenzie na mkewe pamoja na washukiwa wengine 16 watasalia rumande kwa siku 5 zaidi. Paul Munio, runinga ya TV47 Mombasa. Bila shaka taarifa hiyo yake Paul Munio Abdalla inanipa nafasi mimi kupokea kikombe cha maji. Kuna hawa wanaosema marehemu na mwende zake Mukami Kimathi apumzike kwa amani wakiendelea kuomboleza, na kuna wale ambao wanasema miaka aliyoishi ilikuwa miaka tu mizuri, miaka 96. Kuna wenye wanasema Raila Odinga astahili kuzuiliwa. Hayo ni maoni yao kuingia shakahola, lakini sisi tupo hapa kuhakikisha kwamba unapata taarifa zote kwa usawa. Usicheze mbali, nikirejea na mengi zaidi. Wakati mwingine kama weekend, mimi najiachilia. Hata ukumbuki history. Nikifika watu wangu wakinipokea na kupokeleka. Umeset the mood. Nimeset the mood, naweza kupokeleka. Nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo, nikikukaribisha katika kipindi Mfahamu Kiongozi. Jina langu Elizabeth Mutuku, na katika kipindi Mfahamu Kiongozi tunakupa nafasi kutangamana nao kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 1:30 kuendelea. Siku nyingine tutapatana papa hapa umjue kiongozi mwingine. Jiunge nasi toka hapa hadi ufuoni mwa bahari. Meli yetu itakapotua nanga kwa uhondo ribo ya riwaya hii mwisho wa kosa. Monica. It's early morning in Maralal. Start your morning informed, educated, entertained, and above all, know your country. From the beautiful plains of Samburu County to the skyscrapers of Nairobi, Morning Cafe certainly got you covered. Indeed, a beautiful place to watch and certainly a moment of understanding and knowing your country. Indeed, to the remotest parts of every county. Join me, Linda Alela, every weekday from 6 a.m. to 9:30 a.m. The diversity of Kenya's wildlife has garnered international fame. This is pellets that we give to the tourists, the giraffes. We ration because we don't want the giraffes to eat too much of this. We want them to have more of the natural browse. We may not always get the opportunity to go out to see the wildlife, but you'll never miss the opportunity to see it from the comfort of your couch. This is home to animals that have been found out there either injured, abandoned, or confiscated from people who are holding them illegally. Only on TV47 Wildlife, every Sunday at 7:30 p.m. Disability is a club that anyone can join. I live with special needs. It means I have a limitation. There are things I can't be able to do personally myself. And in our journey to talk about disability, we tell the stories of those with disabilities and even sit with specialists to understand what it means for those affected directly and indirectly. Nikikwenda mapumzikoni ni kwamba yapo mengi, na kamati ya pamoja ya mazungumzo kati ya wakilishi wa Kenya Kwanza na muungano wa Azimio hii leo wamerejelea vikao vyake kuendelea na shughuli nzima za mazungumzo baada ya kipindi cha maandamano ambacho muungano wa Azimio uliweka breki. Hii leo upande wa Kenya Kwanza umemteua wakili Mudhomi Thiankolu kwa upande wa jopo kazi la mazungumzo. Kupitia jopo la wanachama 14 kwa jopo kazi la mazungumzo, suala ambalo ndilo pekee siku ya leo ambalo pande zote mbili walijivunia, huku pande zote mbili zikiwa na shinikizo la muda kutokana na makataa ya Azimio hapo jana kwamba lazima mazungumzo yakamilike baada ya mwezi mmoja yatakapong'oa nanga rasmi. Upande wa Kenya Kwanza na ukawa mchangamfu kwa swala hilo. We've made tremendous progress and it's work in progress. We have not finalized,
we will finalize by early next week and we will report to you fully. Today we have communicated that the Kenya Kwanza side has nominated Dr. Muthomi Fiankolu, an advocate of the High Court of Kenya, as the joint secretary from that side. Vikao vya wiki ijayo sasa ndio zitatoa mwelekeo kama kutakuwa na maelewano, kwani masuala mazito kama shughuli hii itakuwa ndani au nje ya bunge, kufunguliwa kwa sava, marekebisho katika tume ya uchaguzi nchini IEBC na kurejeshwa kwa makamishna wanne wanaojulikana kama Cherera 4 na kuhama kwa wanasiasa kwa vyama yakiwa mtihani kwa jopo hilo la pamoja. The urgency of the matter is shared by both Azimio and Kenya Kwanza. Muungano wa Azimio umetishia kurejelea maandamano iwapo Kenya Kwanza itawachezea kwenye mazungumzo hayo. Apol Kamau, TV47. Asante sana Apollo kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, sasa tuzame na tuibuke kule mitaani katika jitihada za kujifunza msamiati na misamiati ya Kiswahili. Tunazidi kujifunza msamiati ama msamiati wa kilimo au zaraa, ikichukuliwa kwamba huu ni msimu wa masika, msimu wa upanzi. Tuandamani pamoja. Na mtazamaji, karibu kwenye kitengo chetu cha Kamusi Mtaani. Ni kitengo ambacho kinakujia kila Ijumaa majira ya saa 1 jioni. Kitengo ambacho dhamira yake ni kufunza msamiati wa Kiswahili. Na wiki hii tunazamia msamiati wa kilimo. Wewe, hiyo ni ngumu. Hiyo ni ngumu. Hiyo ni ngumu. Wewe, hata wewe hapana. Hiyo sijui. Hiyo sijui. Wewe ama ucheu? Hiyo sijui. Gani? Ucheu ndio sina habari. Kuchoma ni kutoa kitu iliyo juu ya mti kukifuna, yani ni kama kukichuma, kukitoa juu ya mti. Kuchuma ni kuchuna mboga. Kuchuma ni ile ya kuchuna, tuseme mboga nini, vitu kama hicho. Kuchuma bado ni sawa na hilo neno, na hiyo maana kwamba kupokea kitu ama kuwa na faida fulani. Kuchuma ni kama, nikifikiria ni kama ile hali ya kupanda maua, imefika wakati sasa wa kuchuna hizo maua ambayo iko. Nafikiri it's a kind of kuchuna kitu. Kuchuma ndio sijui maana yake. Wewu ni sehemu ambayo imeandaliwa kwa shughuli ya upanzi. Na hapa ndipo utapata kwamba kuna baadhi ya wakulima ambao huamua kupanda kwa njia nyingi. Na ningeomba labda tuzitaje hapa kwa sababu ya umuhimu wa wakulima ambao wangetaka kujua baadhi ya maneno haya na misamiati hii ya kutumika katika wewu. Wewu tumesema ni sehemu ya ardhi iliyoandaliwa kwa shughuli ya upanzi. Sasa katika kupanda huko, mkulima anaweza amua kulima sesa. Kulima sesa ni kusia. Ukienda kule Mwea, nikurudishe huko, utapata kwamba wakulima wakati mwingine wa mpunga ama ngano, huwa wanapata tu ngano ile ama mbegu zile za mpunga, wanatupa tu pasi kuchimba chochote mashimo. Naam. Mashimo ambayo huwa tunasema yanaitwa makoongo. Na moja koongo, mengi makoongo. Mashimo yale. Kuna wengine wataamua kuchimba mitaro ambao pia huwa tunaita matuta. Waona kama matuta yanayosukwa nywele, matuta yaliyo barabarani, zile mnasema bam. Hivyo basi kuna wakulima wataamua kuchimba matuta, wengine watachimba makoongo ili wapande. Kuchuna ni kutoa ngozi. Unajua kwamba umefanya shughuli ya kuchinja. Ukichinja kwa mfano mnyama kama kondoo ama mbuzi au ng'ombe, kwanza unachuna ngozi. Kule ndiko kuchuna. Hivyo basi hata unaposema mtu amekunyukua, unasema amekuchuna, huwa ni makosa tu. Sasa katika muktadha wa ukulima, kule ni kuchuma. Ukienda upate tunda, uligonge kwa jiwe, uligonge kwa kigongo, utumie mkono, unaweza popoa, unaweza angua, unaweza pukusa pia, kutikisa mti
matunda yaanguke, unaweza tunda ama chuma, ama kupopoa, kugonga kwa kitu. Huko sasa ndiko kuchuma, si kuchuna, kuchuma. Kutoa tunda kwenye mmea. Kutoka kwenye mmea. Naam. Tutakomea hapo kwa sasa. Mimi ni Wambugu Yusuf, hadi wiki ijayo sana wakati kama wa leo. Kwaheri kwa sasa. Na bila shaka wanasema siku zote ni siku, ila siku ni siku ya kusoma, na ninatumai kwamba umejifunza mengi kuhusiana na msamiati wa siku. Kaunti za Garissa na Nandi ni miongoni mwa kaunti ambazo zinakabiliwa na tatizo la utapiamlo, hususan kwa watoto wadogo, huku serikali na mashirika yasiyo ya kiserikali yakizindua mpango wa kukabili tatizo hilo. Ukosefu wa lishe bora na ukame muda mrefu katika kaunti za kaskazini mwa taifa hili kuwa sababu kubwa zaidi, ama kuwa zikitajwa kuwa na sababu ya idadi hiyo. Ulikuwa mkutano uliowaleta pamoja washikadau katika sekta ya afya, serikali za kaunti na mashirika yasiyo ya kiserikali kutafuta mwafaka wa tatizo la utapiamlo katika kaunti ya Garissa. There are about 85 health facilities across Garissa County that is actually providing treatment for children who are severely malnourished. Out of that, the county has also mapped an additional 360 outreaches across the entire county. Hii ni baada ya kubainika ongezeko la visa vya utapiamlo miongoni mwa watoto pamoja na tatizo la lishe bora miongoni mwa kina mama wajawazito na wale wanaonyonyesha. Washikadau hapa wakilenga kuimarisha huduma za afya, lishe bora miongoni mwa masuala mengine, baada ya kubainika kuwa ukame wa muda mrefu ulioshuhudiwa eneoni ulikuwa ni changamoto kuu. The current drought situation has been the worst over the last 40 years that we have ever seen in this country, and this was as a result of failure of 5 failed rainy seasons. We know that the majority of the community in this particular region, the children diet is largely milk, and we have seen the impact that this drought has had not only on the food prices but also on the livestock. Kulingana na Tom Omolo, meneja wa mradi wa UNICEF katika kaunti ya Garissa, zaidi ya watoto 60,000 wanakabiliwa na utapiamlo, huku 17,000 kati yao wakiwa na utapiamlo mbaya zaidi. Garissa, the nutrition situation remains very critical. Of course, it is estimated that over 60,000 children are malnourished. Of this, over about 17,000 of them are severely malnourished, and the rest are moderately malnourished. Serikali ya kaunti kupitia naibu mratibu wa lishe kaunti ya Garissa, Abdi Sheikh Mohamed, wamesema wametoa mafunzo kwa wahudumu wa afya nyanjani kama njia mojawapo ya kukabili tatizo hilo. As you know, Garissa County has what they call the GAM rate, which is the global equivalent nutrition rate of 22.1%, which is extremely high compared with the what do you call the Kenya Democratic Health Survey, which is about 17.5%. We have a stunting level of 9%, actually the lowest in the country, but we are fairly doing well. But the drought situation has actually increased our global acute nutrition rate of 21.2%, which had been on the extreme side for the last 5 years. We have never seen such. Tunawapea referral, wanaenda hospitali ndio wanapata huduma, kama wataadmitiwa ama wanawekwa kwa program ya, kuna wengine wanapewa plumpy nuts na wengine wanapewa unga ya uji, ambao ni wale ambao wamepoteza weight tu kidogo, but wale ambao wako serious wanakuwa referred kwa Garissa Provincial General Hospital. Hawa wamama ukiwatembelea kule kuhusu lishe bora, unapata mama anakuambia mimi sina uwezo kama huu, uwezo wangu ni wa chini. So vile tunamsaidia, tunachukua tu mama kama huyu, unampeleka kwa facility. Akienda pale yule mtoto mwenye kilo zake ziko chini, mtoto anaandikiwa kama ni nut kulingana na kilo zake, kama ni sap, then mama anasaidiwa na ule unga wa uji. Na katika kaunti ya Nandi, wadau wamekongamana mjini Kapsabet ili kutafuta hatua za dharura
baada ya kaunti hiyo kuripoti asilimia kubwa ya watoto wanaokabiliwa na utapiamlo. The county ranked amongst the lowest in the last nutrition report within the country. And one of the key observations within the report that came out was that there's a high malnutrition rate within Nandi County. What we've discussed here with community health volunteers, community health workers, and all the partners is the approach and also sensitization on the type of food we eat, and above all, the mode of cooking and combination. Haya yanajiri huku takwimu zikiashiria kuwa zaidi ya watoto 800,000 nchini wanakabiliwa na utapiamlo. Reporting should be key so that we monitor our indicators on nutrition. Kaunti zingine zinazokabiliwa na tatizo hili ni pamoja na Samburu, Mandera, Isiolo, Turkana Magharibi, Turkana ya Kati, Turkana Kaskazini, miongoni mwa kaunti zingine. Nikiripotia runinga ya TV47, naitwa Violet Auma. Kazi safi Violet Auma. Na mshtakiwa wa mwisho katika kesi ya mtoto Junior Sagini ambapo macho yake yaling'olewa alifikishwa mbele ya mahakama ya Kisii ambapo ametoa taarifa kinzani katika ushahidi wa maovu yaliyomfika Sagini. Mwanahabari wetu Ronnie Regan na uketo wa habari hiyo. Rael Nyakarerio ambaye anatuhumiwa kwa kupotea kwa mtoto Sagini mnamo Disemba 13 mwaka 2022 katika kijiji cha Ikuruma na baadaye kupatikana akiwa ameondolewa macho, leo hii alifikishwa mbele ya hakimu mkuu wa Kisii Christine Ogweno. Hakimu aliamuru upande wa mashtaka wasilisha maombi yao ndani ya siku 14 na upande wa utetezi kufuata mkondo wa kesi ili kuthibitishwa na kuangaziwa na pande zote mbili ifikiapo Mei 26 mwaka wa 2023. So the defense has 7 days to file their submissions. Upon service, the prosecution and the victim shall have 14 days to file and serve their submissions in response. We come back for mention on the 26th of May this year to confirm filing of submissions and for highlighting of submissions by parties. Nyakarerio alikiri mbele ya mahakama kuwa alimwadhibu mtoto Sagini kwa madai ya kujisaidia haja kubwa kwenye sufuria. The issue of kwa ulimchapa Sagini kwa sababu he went for a long call in then there was the issue of Hapo awali mlezi wa Sagini Josephine Karimi alitoa ushahidi kwamba nyanyake alimwadhibu mtoto huyo kwa kupoteza mtungi wa maji aliyokuwa amepewa kuteka maji kwenye mto ulio karibu nao. He had gone to fetch water on that day. Pacifica alidai kuwa majirani zake 7 aliowafahamisha kuhusu kutoweka kwa mtoto huyo walimsaidia katika kumtafuta mtoto Sagini. Okay. Alikuwa akihojiwa na mawakili wa upande wa mashtaka Davin Biaki na George Morara, huku Winston Magara akiwakilisha washtakiwa watatu. Pacifica Nyakarerio, Rael Nyakarerio na Alex Ochogo walikanusha shtaka la kusababisha unyama aliotendewa Junior Sagini katika kijiji cha Ikuruma, kaunti ndogo ya Marani, kaunti ya Kisii, kati ya Disemba 13 na 14 mwaka 2022. Wote wawili walinyimwa dhamana. Ronnie Regan, TV47. Michezoni ni kuwa mabingwa watetezi wa taji la voliboli ya kinadada barani Afrika KCB wanaendeleza maandalizi yao ya kushiriki katika mashindano hayo mwaka huu yanayotarajiwa kuanza tarehe 12 hadi tarehe 22 mwezi Mei mwaka huu jijini Kelibia nchini Tunisia. Kikosi hicho ambacho kinaongozwa na nahodha Edith Wisa kinatarajiwa kusafiri hadi nchini Tunisia wiki ijayo ili kushiriki katika mashindano hayo. Kocha mkuu wa KCB Jafeth Muna
Ndala ameorodhesha wachezaji wapya kikosini pamoja na Esther Mutinda, Juliana Namtira, Elizabeth Lemosiani, Faith Cherotich na Pauline Chemutai. Wachezaji hao chipukizi wanalenga kupeperusha bendera ya Kenya katika mashindano hayo na watapata mafunzo maalum kutoka kwa wachezaji wenye tajriba katika timu hiyo kama vile nahodha wa Malkia Strikers Mercy Moim, Edith Wisa na Lindsay Jeruto. Okay, I've been preparing well. We have been combining the African Club Championship with the local tournaments and local leagues. So seriously, we have taken the training from 3 weeks ago specifically for Africa, and I believe I want to say that the team is ready for Africa Club Championship. Right now, the morale in the camp is very high. Players are psyched up and ready for the championship coming next week. So I can say we are very much prepared. We've been training all through. We have worked on all our weak areas, and we know that you are ready. Namna mashindano ya riadha ya Kipkeino Classic yamepigwa jeki na benki ya Absa iliyodhamini mashindano hayo kwa shilingi milioni 50. Makala ya mashindano hayo ya mwaka huu yatakuwa makala ya mwisho ya mbio hizo za kimataifa kuandaliwa nchini na yanatarajiwa kuanza tarehe 13 mwezi Mei ugani Kasarani. Benki ya Absa ikishirikiana na shirikisho la riadha nchini ilifadhili mashindano ya riadha nchini mwaka huu kwa shilingi milioni 60, ambapo shilingi milioni 10 zitatumika kufanikisha mashindano mbalimbali ya riadha yatakayoandaliwa katika maeneo mbalimbali humu nchini. To thank Absa and other partners who've come together to enable this event to take place. Indeed, we are encouraging the private sector to come together collectively and individually to help us promote and support sporting events of this kind. We did work with Absa earlier, as the CEO has said, in the magical Kenya Open golf tournament that happened in early March this year. And now we are partnering together in May to pull together this athletics event. It gives me great pleasure and joy to be gathered here with all of you once again to launch the 4th edition of the World Athletics Continental Tour Gold event, otherwise known as Kipkeino Classic. This competition has become part of a rich Kenyan heritage in athletics, owing to the many years of prowess and successes in the sport by our runners since the beginning. Taifa ya raga ya wachezaji 7 kila upande, Shujaa ipo na matumaini ya kutoshushwa daraja katika msururu wa mashindano ya raga duniani msimu huu. Hii ni baada ya kocha mkuu wa Shujaa Damian McGrath kusisitiza kuwa tukio ambalo wanalenga kujiepusha nalo zaidi. Akizungumza na wanahabari akitaja kikosi chake, McGrath alionyesha imani yake kuwa Kenya itarejea katika hali yake nzuri na kujiepusha na kushushwa daraja kwa udi na uvumba. Kenya itashiriki katika mashindano ya raga ya Toulouse Sevens tarehe 12 hadi tarehe 14 mwezi Mei ugani Ernest Wall on Ufaransa, kabla ya kushiriki katika mashindano ya London Sevens.